some uncommon exclamatory sentence to assertive. For JHC, SHC, HHC, bank and job. An easy way to learn. Firstly, we know in an exclamatory sentence, we have to put I wish instead of the words if or would that. As an example, number A, if I were a king, make assertive. Here if. Answer, I wish I were a king. Here if equal to I wish. Number B, would that I were a child again. Here would that সমান I wish. So I were a child again. I wish I were a child again. সুতরাং আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে যে সকল বাক্যের প্রথমে ইফ অথবা উড দ্যাট থাকবে তাহার পরিবর্তে আই উইশ বসালেই অ্যাসার্টিভ হবে। স্টেপ 2, এবার যে সকল এক্সক্লেমেটরি বাক্যের সম্মুখে হ্যাড আই থাকে সেখানে হ্যাড আই বাদ দিয়ে আমরা যদি আই উইশ আই হ্যাড বসাই তাহলে বাক্যটি অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। এক্সাম্পলি গ্র্যাসিয়া অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, হ্যাড আই দ্য উইংস অব এ বার্ড, আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো। এখানে হ্যাড আই সমান আই উইশ আই হ্যাড বসিয়ে আমরা অ্যাসার্টিভ করতে পারি। স্টেপ 3, কিন্তু এক্সক্লেমেটরি বাক্যের যদি হ্যাড আই এর পরে বিন থাকে তবে হ্যাড আই বিন বাদ দিয়ে আই উইশ আই ওয়ের বসালেই বাক্যটি অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। ইজি, হ্যাড আই বিন এ কিং। অ্যান্সার, আই উইশ আই ওয়ার এ কিং। এখানে হ্যাড আই সমান আই উইশ আই ওয়ার বসেছে। স্টেপ 4, কিন্তু এক্সক্লেমেটরি বাক্যে যদি হুররে, অ্যালাস ও বা ফাই থাকে তবে অ্যাসার্টিভ বাক্যটি ইট ইজ এ ম্যাটার অফ ডট 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 দ্যাট দ্বারা শুরু হবে। এখানে শূন্যস্থানে হুরের সমান জয়, অ্যালাস সমান সরো, ও সমান ওন্ডার বা ফাই সমান সিম্পল বসাতে হবে। ইজি 1, হুররে, we have won the game. Answer, it is a matter of joy that we have won the game. Number 2, alas, his father had died. Answer, it is a matter of sorrow that his father had died. Number 3, oh, what a nice sight it is. Answer, it is a matter of wonder that it is a very nice sight. Number 4, 5, he has failed. Answer, it is a matter of shameful that he has failed. Thanks for watching.